ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മായിക ലോകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. Before I came here, I didn't know how to make a sentence and speak English fluently. After attending this 21 days course, I have a lot of changes. Now I know more about grammar and how to make a sentence. Here I could learn everything in perfect way. They taught me grammar usages, instructors, everything in proper manner. സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പിക്കൽ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി ആയിരുന്നില്ല. ഭയങ്കര ഒരു വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈല്, നമ്മുടെ ഒരു വൊക്കാബുലറി ആയാലും നമ്മുടെ സ്റ്റൈലൊക്കെ ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാർ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Joined Western Speaker, there I got an exceptional training and support from Ramesh sir, and that made my English fluent. It was a great opportunity to learn English and teach English. If you have a strong dream to speak English, Ramesh sir will make you fluent in English. It was my big dream to speak English. After I joined Western Speaker, I studied and practiced, so I became fluent in English. വേറെ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ഇത്രയും രീതിയിലുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുക്കുന്നു, ഇത്രയും ഔട്ട്പുട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒട്ടും ബേസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Guys, if you want to improve your lexical skill and accent, make sure that you are a part of Western Speaker. There you will get 100% result for sure. When I came here, I had zero confidence and no idea how to communicate with people. But now I can speak English very well, confidently and fluently. I came here for improve my speaking skill because I was so weak in English speaking. But I realized that English language is very important for my higher studies. So after I joined here, I could improve my English speaking. Now I can speak English without bowing my head in front of anyone. English very nicely. We can learn from him a lot of things. Not only English, from his experience, we can learn a lot of things. കോൺഫിഡൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കുറച്ച് പേടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഒരു സ്റ്റേജ് ഫിയറും ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടീസ്. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ അറിയായിരിക്കും, പക്ഷേ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഫുൾ ബ്ലൈൻഡ് ആവുകയാണ്. സോ അതിൽ കുറേ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ വേ ഓഫ് ടീച്ചിങ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ഇംപ്രസിംഗ്. മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് രമേശ് സാർ തന്നെയാണ്. സാറ് മോട്ടിവേഷൻ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആകാൻ കഴിയുന്നത്. ഞാൻ വായനയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ബാക്കോട്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല, ഒരു മിനിറ്റ് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു മെയിൻ. അങ്ങനെ വായന ഏകദേശം സ്പീഡായി സെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. Welcome to Fluency Multiplier, making people confident in English.